We have here people from my group and people that bought the book that will probably come to the workshop of Dow Hands in the near future when I'll do it. So everyone has the book. So what I would like is for each one of you, 1 or 2 minutes, as I wrote to you. We'll start with Kirsten, we go on to Lynn, to Alan, and then Master Francisco will give his blessing to the success of the book and to each one of the books that the people are holding. So, Master Kirsten, the floor is yours. Thank you so much, and I try to cram everything into 2 minutes I can possibly express with my heart. I've been supporting your group for quite some years now. תודה רבה, אני מאוד מתרגשת. אני תומכת בקבוצה שלכם מזה כמה שנים. And I've transmitted a lot of Dow hands to people of Israel. כל הדאו hands, כל ידי הדאו, המטפלים שאני לימדתי בישראל, היא הורידה להם את כוח הריפוי, כי אני עדיין לא הייתי מאסטר. Once I transmitted Dow hands when I heard mid-range rockets hitting a town 20 kilometers from the venue. היא אפילו עשתה לנו קורס, אני לא זוכר אם זה היה בבאר שבע, כשהיו מטחים מעזה ושמענו את הפיצוצים, תוך כדי זה, ואנחנו רצנו למקלט והיא נשארה ככה בהלם. אבל היא לא תשכח את החוויה הזאת. And that shook me deeply. זה ממש ערער אותה. I feel a very deep connection to Israel and to all of you. אני מרגישה קשר מאוד חזק לישראל ולכולכם. And now I would like to open the stage for my beloved colleagues from Toronto. Thank you so much. אני רוצה לפתוח את הבמה לחברים שלי מטורונטו. Thank you. Master Lynn, please. Master Lynn. Thank you and shalom, everyone. Wonderful to be here. שלום לכולם, נהדר להיות פה איתכם. I visited Israel several times in my life and always been impressed by the strength and the community in Israel. הייתי כמה פעמים בישראל ותמיד הייתי מאוד מאוד מאושרת מהמצב בישראל ומהתושבים הנחמדים. And when I met Danny, I believe in Europe, quite some time ago, וכשפגשתי את דני באירופה לפני הרבה שנים, I understood that he was going to bring, the Dow hands to Israel. הבנתי שהוא הולך להביא את ידי הדאו, ככה נקרא, במכשירים מטפלים, לישראל. And I was very surprised and honored when he asked me to participate in the program. והייתי מאוד נרגשת כשהוא ביקש ממני להשתתף בתוכנית. And every class has truly been a joy. היא הייתה מרצה אצלי בכל קורס שעברתי, כל מי שאתם רואים היה מרצה אורח ועוד מאסטרים, וזה הביא לה המון נחת. Everyone has been so receptive and wanting to serve. כולם היו כל כך רוצים לשרת, כל כך מקבלים יפה. I'm so pleased that this book is coming to all of you in your own language. אני כל כך מרוצה שהספר הזה מגיע אליכם בשפה שלכם. I know that it will spread the Dow hands even more in Israel. אני יודע שריפוי נשמתי וידי הדאו בצורה כזאת עם הספר יהיה מופץ הרבה יותר טוב בישראל. And for that, the whole world is grateful. So thank you, Danny. Thank כל you. העולם מודה לכם על זה. תודה, תודה. Thank you. Toda, toda. Thank you. We go into Master Alan, please. Thank you, Danny. Hello, shalom, everyone. I had the honor of working with Danny on this book. היה לי הכבוד לעבוד עם דניאל על הספר הזה. As Master Shah's editor, the editor for Master Shah's mission. בתפקיד שלי כעורך של כל הספרים של מאסטר שאה. And this was really like 3 or 4 books, you know. Danny wrote this book in Hebrew, translated to English. We reworked it together, translated back to Hebrew. הוא מודה על כל העבודה שהייתה לי לכתוב בעברית, לתרגם באנגלית כדי שהוא יוכל להתמודד עם זה, אחר כך לתרגם חזרה לעברית. So I think of this as Danny's baby, and it was not an easy gestation, not an easy birth.
אני חושב שזה היה התינוק של דני, וזה היה תהליך ארוך, ולידה לא קלה. It took much longer than 9 months. הרבה יותר מהיריון של 9 חודשים. But in the end, I think we have a beautiful baby. I think you will all enjoy it, learn from it, do the practices and benefit. בסופו של דבר יש לנו תינוק יפהפה, אני בטוח שכולכם תהנו מהספר, מהתרגולים שבו. And I hope you will be inspired to share it, to spread it as much as possible, to serve the people who speak Hebrew, and maybe it will be translated into many other languages in the future. ואני מאחל לכם שתפיצו את הידע להרבה אנשים, ואולי גם נתרגם את זה לשפות שונות, נוספות. But congratulations, Danny. I'm very happy, and it was an honor to work with you. Thank you. Okay, I invited Susan just because we were communicating a day or two. Susan, are you here? No. Okay, so Master Francisco, the floor is yours. Thank you. Great, thank you. So first of all, congratulations to Danny and congratulations to the new book. קודם כל, מזל טוב לדני ולספר החדש. Okay, let's all clap for הכפיים. I've had known Danny since the very beginning that he met Master Shah. אני מכיר את דני מהיום הראשון שהוא הכיר את מאסטר שאה. He's a man of passion and does not quit. יש לו המון תשוקה והוא לא מרפה. You know, I remember when I met Danny, he shared the story of his mother, how the mother, right before she transitioned, she had a book of Master Shah next to her bedside. אני לא אשכח שהוא סיפר לי איך הוא הגיע לזה, לפני שאימו נפטרה, אימו שהייתה הילרית, קראה את הספר של מאסטר שאה, הכחול, רפואת נשמה תודעה גוף. A book can transform your life. ספר יכול להתמיר את החיים. A book that has light can heal your life. או ספר שיש בו אור יכול לרפא את החיים. This is not an ordinary book. זה לא סתם ספר. All the books of Master Shah and now in this new book with Danny and Master Shah, they carry high frequency vibration. כל הספרים של מאסטר שאה וגם זה, שזה מאסטר שאה ודני ביחד, יש להם תדר מאוד מאוד גבוה. Every word, every sentence can transform your life. כל מילה, כל משפט יכול להתמיר את החיים. Every practice can transform your life. כל תרגול יכול לעשות שינוי בחיים. This book is for humanity, for all of the entire, community that speaks the language. הספר הזה הוא לכל הציבור, כל מי שמדבר את השפה. It brings light to the world. הוא מביא אור לעולם. So it's a perfect time in Israel that this book is coming out to bring healing to humanity. אז העיתוי של יציאת הספר בישראל הוא מצוין, גם להביא ריפוי לאנושות כולה. And we're going to give a blessing today. When we bless the book, it becomes even filled with more light. אחרי שאני נברך את הספר, יהיה בו עוד יותר אור. So it's not an ordinary book anymore. כך שהוא בהחלט לא סתם עוד ספר. And share this book also with humanity, your family, friends, your loved ones. תראו את הספר לבני משפחה, לחברים, לשכנים, לכל מי שיכול לקבל תועלת מהספר. One day it might help to save someone's life. יכול להיות שיום אחד זה יציל חיים של מישהו. So we're going to do 2 blessings. One is for the great success of the book and for Danny. אנחנו נעשה 2 ברכות, אחת להצלחה של הספר ושלי. And one for your personal book. ואחד לספר האישי שלכם. Okay. So let's all sit up straight, close your eyes. כולנו ישר. The first one is for Danny and the book. קודם כל עבור הספר ועבורי.
And we'll ask Lynn and Kirsten. Master Lynn and Kirsten have very powerful third eyes. They can share what they see. אני מבקשים מלין וקירסטן לראות בעין השלישית מה הם רואים כשהוא מביא את הברכה. Dao order to Danny Carney. פקודת דאו לדניאל קרני. Say the name of the book, Danny, in Hebrew. לספר רפא את עצמך. This is for great success, to spread the book to humanity. זו להצלחה גדולה כדי להפיץ את הספר באנושות. To the entire community, all humanity that speaks Hebrew, to bring the light, to bring the book to all humanity. לכל האנושות, לכל דוברי העברית באשר הם. For great success for Danny in spreading the wisdom knowledge of the book. והצלחה גדולה לי לדניאל בהפצת הידע והתרגולים שבספר. For the entire Hebrew community worldwide to hear this message. לכל דוברי העברית ברחבי העולם לקבל ולשמוע את המסר הזה. That the book is being released to humanity. שהספר משוחרר לכל האנושות. To bring healing and life transformation. להביא ריפוי והתמרת חיים. To spread self-healing and healing others. להפיץ את הריפוי העצמי וריפוי של אחרים. Transmission. Hey yo ya amma ya yo. Hey amma ya yo. Amma ya ya amma ya yo. Hey yo ya yo. Amma ya ya. Silently. How. Thank you, Divine Tao Source, thank you. תודה. מה שהוא עשה, הוא ברך עם שירת הנשמה. מי שיבוא לקורס ילמד את זה. Let's have Kirsten and then Lynn share. קירסטן, בבקשה. Oh, this was amazing. זה היה מדהים. What I saw and I would like to share in brief. מה שראיתי ואני רוצה לשתף אתכם בקצרה. Is that with the blessing, heaven actually finalized a vow that Danny made in past lifetimes. בעצם מה שראיתי שהשמיים, או נשמות השמיים, ראו שבועה שאני נשבעתי באחד ממחזורי החיים הקודמים שלי. To teach healing to humanity. ללמד ריפוי לאנושות. In that particular lifetime, he could not accomplish his vow. באותו מחזור חיים שבו מדובר, לא יכולתי למלא אחר השבועה שלי. So with the publication of this book, this vow is fulfilled. אז בהוצאה לאור של הספר הזה, השבועה הזאת מתקיימת. Danny received incredible blessings. קיבלתי המון ברכות. And everyone who actually is witnessing this blessing is very blessed as well. כולכם שנוכחים כאן, כולל כולם, מאוד מאוד מבורכים. It's a huge blessing also for the soul of Israel. So that's what I would like to share. Thank you. תודה. Yeah.
Thank you, Kirsten. So just to build on what Kirsten said, I also connected with the soul of Israel and the soul of Israel is so very grateful because to have a book written in the Hebrew language. Which is an ancient language. Based on Aramaic, I believe, yes. And it is, so it is a language that brings with it so much light. So the soul of Israel was expressing its gratitude for receiving this book and the opportunity to spread this light. And I saw many souls in Israel, and not just in Israel, but around the world. Who were showing their gratitude. And Danny's soul was and is so excited. And it's also bringing great healing to our beloved Danny. As he has been the vehicle for this to spread in his country. And so we have all received the blessing as part of this wonderful occasion. So we are blessed. Thank you. Thank you. That is wonderful. Danny, any words from you during the blessing? If I may, I don't know if this is the time, I'd like to flow from I get the inspiration to flow from the soul of the book. That's okay. אני רוצה להביא מסר מהנשמה של הספר. קצת קשה לי לעשות שתי שפות, אני אעשה את זה באנגלית, ואחר כך אני אתרגם. It's not easy to do sentence by sentence flowing, so I'll do it in English, and then I'll translate the whole thing. Or do it all in Hebrew and then translate. Yes, we know it. So, thank you. Okay. I'll do it in Hebrew. שלום לכולכם, כולכם האהובים ומבורכים. כאן הנשמה של הספר רפא את עצמך. כפי שנאמר, הספר הוא לא רק ספר, הוא נושא של האור. בישראל יש הרבה קבוצות והרבה אנשים שעובדים עם האור. אבל הספר הוא כלי מאוד מיוחד, כי הוא אוגר ועוצר, באלף, את האור בתוכו. אני נשמה מאוד ותיקה, והייתי נשמה של אחד הספרים העתיקים של היהדות, ספר שנכחד בזמנו, לפני מאות שנים, ספר שנכתב על ידי רבנים, ועכשיו הייתה לי ההזדמנות להיכנס כנשמה של הספר הנפלא החדש הזה. אני מברך את כל מי שקיבל את הספר, כל מי שיקבל אותו, וכשאתם רוצים משהו נוסף לריפוי בספר, פשוט תקראו לי, נשמה של הספר, בואי אליי בבקשה, תעזרי לי בריפוי. כולכם מבורכים ואהובים, תודה, תודה. יש פה מישהו שמדבר, אני מבקש לשים השתק. תשימו השתק. וואו. Okay, so the essence was that the soul of the book. באמת, אנחנו רואים תמונה של רגליים של מישהו, בבקשה. בבקשה, מרים וייס, תסיטי את המצלמה בבקשה. אנחנו רואים את הרגליים שלך. מרים. כן, אבל אני לא יודעת איך. אז תקבי את המצלמה, או תשימי את זה על התקרה, תפני את המצלמה, את הטלפון על התקרה.
לתקרה, ככה? לתקרה. לא, לתקרה. ככה? כן, ככה. עכשיו אל תזוזי. טוב, So תודה. the essence was that the soul of the book is a very, very old soul. It was a soul of a sacred book hundreds of years ago from the Judaism, written by sacred rabbis or whatever. And it was waiting for opportunity to get into a new book. So he joined the new book, this book. He knew it's coming, or she, and it's connected to the book. And she offered everyone who gets into some trouble and the practices in the book are not enough, they can call upon the soul of the book to help them. And of course, she blessed everyone that's here and everyone that's going to, in future, buy the book. Thank you for the opportunity. Thank you. Okay, now we're going to bless the book. עכשיו אנחנו נברך את הספר שלכם. תחזיקו כולם את הספר ביד. Put the book on the crown of your head. שימו את הספר על הראש, על הכתר. Okay, close your eyes. עצמו את העיניים. The Tao golden light bulb, Tao golden liquid spring of greatest love to the book. כדור אור מוזהב, מעיין נוזלים מקודש. לספר, והרבה אור לספר. A beautiful golden light bulb will come to the book. כדור אור מוזהב נפלא יבוא אל הספר. Prepare. היכונו. Transmission. Silently. How? Thank you, thank you, thank you. תודה, תודה. Now get the book and put it in a part of the body that needs healing. עכשיו תיקחו את הספר ותשימו אותו על איבר או מקום בגוף שאתם רוצים לרפא. Okay, close your eyes. תעצמו עיניים. Repeat after Danny. ותחזרו אחריי. Dear the Tao source. הדאו הבורא היקר. Dear, say the name of the book, Danny. רפא את עצמך, הספר היקר. And dear the Tao golden light bulb, Tao golden liquid spring of greatest love. והכדור אור המוזהב ומעיין הנוזלים המוזהב של האהבה הגדולה. Please heal me. בבקשה רפאו אותי. Thank you. תודה. So close your eyes and feel the vibration. עצמו עיניים ותנסו להרגיש את הוויברציה, את התהודה. 2 minutes silently. 2 דקות בדממה.
Nice deep breath. Notice how you feel in your body. כמה נשימות עמוקות, ותראו איך אתם מרגישים בגוף. We say thank you, thank you, thank you, love you, love you. תודה, תודה. Thank you, thank you, thank you. Okay, let's have Kirsten and Lynn share what they saw with the book and the ball that came in the book. Kirsten. So this ancient soul received a huge rejuvenating process with the blessing. הנשמה העתיקה הזאת קיבלה התחדשות מאוד מאוד גדולה עם הברכה הזאת. So hundreds of years ago, there was a different age, a different era on Mother Earth. מאות שנים אחורה היה עידן אחר על אמא האדמה. With the light ball of love, עם כדור האור של אהבה, this soul received many messages הנשמה הזאת קיבלה מסרים רבים, appropriate for the soul, שמותאמים אליה לנשמה. because love melts all blockages and transforms all life. בגלל שהאהבה ממיסה את כל החסימות ומתמירה את כל היבטי החיים. This is one of the key powers of the soul. זה אחד ממפתחות העוצמה של הנשמה. Self-healing and life transformation. ריפוי עצמי והתמרת חיים. The soul of the book is bowing down הנשמה של הגוף של הספר קדה, to the source of the love light ball that was transmitted, למקור שממנו הגיע כדור האור של האהבה, and the book, the soul of the book, vows to serve the soul light era. והנשמה של הספר נשבעה לשרת את עידן האור. How? Thank you. Wonderful. Thank you. Thank you. Thank you. Lynn? Toda, toda. I just heard it in the background. So when the wonderful blessing came to the book, I saw and still see a most beautiful golden shimmering ball. אני רואה כדור אור מוזהב נפלא על שיש על כל ספר. And it emits waves and waves and waves of light. והוא מפיץ גלים, גלים, גלים של אור. And beside it, what I see is like a very beautiful sparkling like waterfall. ואני רואה הרבה ניצוצות בדיוק כמו שמים נופלים ממפל. And they came together in the book carrying with them the greatest love. הם באו לתוך הספר, נושאים בתוכם את האהבה הגדולה. And of course we know that love is universal. אנחנו יודעים שהאהבה היא אוניברסלית. And immediately this beautiful gift of divine love started to emit or to radiate from the book. המתנה הנפלאה הזאת של אהבת אלוהים, אהבה מהשמיים, התחילה להתפזר, להיות מופצת מהספר. And I could feel that light coming to my heart. ואני הרגשתי אור נכנס לתוך הלב שלי. And it also brought up memories, as an aside, of my grandparents. וזה הביא לי זיכרונות מסבא וסבתא שלי. Because my grandparents always had a lot of Hebrew books in their house. בגלל שתמיד היו להם הרבה ספרים בעברית בבית. But they didn't really read Hebrew. אבל הם לא ממש קראו עברית. But they spoke other languages, but they said that they were sacred books. אבל הם אמרו שהספרים מקודשים. And they used to describe them to me as full of light. והם תמיד תיארו אותם כספרים מלאי אור. So I think that's why my grandparents have joined me today, so to watch you receive this blessing. זאת הסיבה שהסבא וסבתא שלי, הנשמות שלהם הצטרפו אליי עכשיו לסשן הזה. Yes, so thank you, Master Francisco. Thank you, Heaven. Thank you, Danny. Thank you, everyone. Toda. Thank you. Would you like to share, Danny, what you felt or experienced? Wow. First of all, I'm so excited. As you said, my soul is excited, not only from the book, but your presence, all of you that joined us. It's not, it doesn't come as a regular thing, because I know that you're so busy with the whole world. So I'm so grateful. And
I really felt the light coming in. I healed my eye and streaming down in all my body. And this light ball that we put on, this is the original light ball that I got from you, from Master Allen, Master Henderson. It's so much more than the light, than the book itself. So that's what I saw, and I saw that everyone has benefited and will carry on being benefited from the book. Thank you. Beautiful. So let's give another big hand to Danny and the book. So thank you, Danny. We wish you, on the behalf of Master Shah, Heaven's Library, we wish you great success in spreading the book. בשם מאסטר שעה שלא יכולה להגיע, ובשמי, ובשם כולם, אני מאחל הצלחה מאוד גדולה לך ולספר. And use the book, everyone, for healing. ותשתמשו כולם בספר לריפוי. Your life can be transformed. באמת, החיים שלכם יכולים להיות מותמרים לטובה. So thank you, everyone. אנחנו סיימנו את קטע הברכות, אנחנו ממשיכים, מי שרוצה להמשיך, קירסטן תיתן לנו שיעור בנושא איך יכול להיות שספר מאיר את הבית. I just told them that now Master Kirsten will give a lesson. How come a book can enlighten our life and our house and our family? Great topic. So thank you so much for being with us, everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Congratulations. Congratulations, everyone in Israel. Thank you. Bye-bye. 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 Bye. עכשיו קירסטן. Alechem shalom. Bye-bye, Lynn. Bye-bye. Love you. Bye-bye. בבקשה, לא לגוע במצלמה. פשוט שלא יזוז. So actually it's one of my favorite topics to talk about the books of Master Shah. אחד הנושאים האהובים עליי זה לדבר על הספרים של מאסטר שאה. Because I have the great honor to have translated some of his books into German. כי היה לי הכבוד לתרגם כמה מהספרים שלו לגרמנית. And what is the difference of a normal book and the books of Master Shah? ומה ההבדל בין ספר רגיל לספרים של מאסטר שאה? A normal book takes the author sometimes months or even years to write. ספר רגיל לוקח למחבר חודשים, אולי גם שנים לכתוב. For Master Shah, it takes him about 2 weeks to write a book like that. מאסטר שאה כותב ספר בשבועיים. And that is amazing. וזה מדהים. Considering it's hundreds of pages בהתחשב שיש פה מאות עמודים of highest healing wisdom של ידע ריפואי מאוד מאוד גבוה that he offers to humanity. שהוא נותן לאנושות. The wisdom that is actually described in this book החוכמה שמתוארת בספר הזה is the latest wisdom of all heavens היא הידע האחרון של כל שכבות השמיים passed down to humanity יורד עד לאנושות דרך הספר and we are in the densest form of creation. אנחנו בצורה הדקוסה ביותר של הבריאה To actually do the same practices כדי בעצם לעשות את אותם תרגולים as the light beings of the highest realms we can possibly think of. Heaven is in our imagination. אותם תרגולים שעושים הנשמות הכי גבוהות ברחבי השמיים. And light beings for me are, as a general term or a general description, those who work in the favor of humanity. ישויות אור מבחינתי זה כל הנשמות שעובדות לטובת האנושות. So we all benefit from the same source. אז כולנו מקבלים תועלת מאותו מקור. Receiving wisdom.
מקבלים ידע וחוכמה, in-depth knowledge how we can heal ourselves, ידע עמוק איך אנחנו יכולים לרפא את עצמנו, and how we can pass this wisdom on to others. ואיך אנחנו יכולים להעביר את החוכמה הזאת לאחרים. So this is one of the most transforming aspects of any of Master Sha's books. אז זה הממד התמרתי. זאת אומרת, התמרה זו מילה שאומרת לשפר מהעומק של כל אחד מהספרים של מאסטר שאה. So I'm going to show you 3 different formats. אני אראה לכם שלושה פורמטים שונים. One is in book size that you can put into any purse. אחד הוא ספר קטן, יש פה את הסליחה הגדולה, יש גם ספר של האהבה הגדולה, שאפשר לשאת עליכם בכיס או בתוך התיק. And this little book contains a calligraphy. יש בספר קליגרפיה של הסליחה הגדולה. In this case, we are looking at greatest forgiveness. הקליגרפיה של הסליחה הגדולה, אתם רואים הכל מחובר, כתיבה ללא הרמת המברשת. And this little book teaches us how to apply forgiveness. והספר הקטן הזה מלמד אותנו איך ליישם את תהליך הסליחה. So the wisdom of forgiveness is that greatest forgiveness brings inner peace and inner joy. החוכמה שמאחורי הסליחה היא שסליחה מביאה שלום ושלווה פנימיים. Which has a healing effect on any aspect of life. ויש לו אפקט של ריפוי על כל היבטי החיים. This can be inner peace and inner joy with a relationship, with finances, with our spiritual development, any kind of aspect of life. זה יכול להיות במערכות יחסים, במצב הרוחני, במצב הכלכלי, העסקי, בכל מימד של החיים. And because it has the calligraphy on the front and in the book itself, בגלל שיש לו את הקליגרפיה בחזית הספר וגם בפנים, it actually has a light field as you have with your light ball now. יש לו בעצם שדה של אור כמו שלנו יש בספר. Because the calligraphies are not only art to the eye. כי הקליגרפיה היא לא רק אומנות לעין. The calligraphy is art to the soul. הקליגרפיה היא אומנות לנשמה. Our soul can read this. הנשמה שלנו יכולה לקרוא ולתרגם את מה שמצויר. And knows it is greatest forgiveness. והיא יודעת שזה הסליחה הגדולה. And our soul knows that it radiates out inner peace and inner joy. והנשמה שלנו יודעת שהקליגרפיה הזאת מקרינה שלום פנימי ואושר פנימי, אושר באלף. So for me, the books became like companions. אז הספרים האלה נעשו כאילו חברים שלי. As Lynn and I described with the images of our third eye, which is the spiritual eye, כמו שלין ואני תיארנו עם העין השלישית, שזו העין הרוחנית, we do not only see a square accumulation of pages that make a book. אנחנו לא, זה אחד הספרים הראשונים של מאסטר שאה, אנחנו לא רואים רק ריבוע ודפים. It's like a manual, it's like a mentor. זה כמו מדריך. So many students, when they have spiritual challenges, אז הרבה תלמידים כשיש להם אתגרים רוחניים, we advise them the following. אנחנו מציעים להם כדלקמן. Go to your bookshelf. תלכו לספרייה שלכם. Close your eyes. תעצמו עיניים. Put out your hand and feel. שימו את היד ותרגישו את הספרים. Which book resonates with you at this time? איזה בוק מהדהד אליכם בזמן הזה? Once this book identifies itself to you, ברגע שהספר הזה מזהה את עצמו אליכם, take it out of the shelf, תיקחו אותו מהמדף, connect with the text, תתחברו לטקסט, connect with the image that is on the front, תתחברו לתמונה שמלפנים, and then communicate. Say, please, can you give me a page, a reference, what I should look at this time? ואז תבקשו מהספר להיפתח בעמוד שמתאים לכם עכשיו.
And I connect with the book and I leave it up to the book where to open because I have my eyes closed. העיניים עצומות, אני מתחברת לספר ונותנת לו להדריך אותי באיזה עמוד אני פותחת. And I randomly open the book. באופן אקראי אני פותחת את הספר. And I can pick up on that page a sentence, a word. באותו עמוד אני יכולה לקחת מילה או משפט. It will literally jump into my eyes. הוא יקפוץ לתוך העיניים שלי. And this helps me to focus on a spiritual practice. וזה עוזר להתמקד בתרגול רוחני. That helps me to overcome my blockage that I have. שעוזר לי להתגבר על החסימה שיש לי. We can soul read the book. Soul reading. גם לקרוא את הגוף, את הספר עם הנשמה. Soul reading is a very powerful instrument. קריאה של הנשמה היא כלי מאוד מאוד עוצמתי. Because the soul of the book is connected with all of humanity because it has the task to serve all of humanity. כי הנשמה של הספר מחוברת לכלל האנושות, כי יש לה את התפקיד לשרת את כלל האנושות. I can either only use my hand chakra, אני יכולה להשתמש בצ'קרת כף היד, or I turn on my Dao hands, או שאני מתניעה את ידי הדאו שלי, and then I will soul read the book as follows. ואז אני אעשה קריאה נשמתית של הספר כדלקמן. Dear my hand chakra, or dear my hand chakra and my Dao hands. הצ'קרת כף היד שלי וידי הדאו שלי, היקרים. Please read this book with me on soul level. בבקשה, קראו את הספר יחד איתי ברמה הנשמתית. And to intensify this practice, you invite all of humanity. וכדי להעצים את התרגול הזה, תזמינו את כל האנושות להיות נוכחים. To join you on soul level to read with you, because this is actually knowledge and wisdom for humanity. לקרוא יחד איתכם, כי בעצם הידע פה הוא נועד לכולם. And you can do the same thing with Danny's book. אתם יכולים לעשות את אותו תהליך עם הספר שלי. Invite the people of Israel to soul read with you that very book. תזמינו את הנשמות של ישראל, של כל תושבי ישראל, לקרוא קריאה נשמתית של הספר. And then you scan every page, the inlay, the cover, even the empty pages. You scan every page, page by page. עם היד את כל העמודים. I had the honor that Master Shah signed one of the books. I go over the signature. היה לי הכבוד שמאסטר שאה חתם על הספר שלי. I go over the table of content to the last page. אני שורקת את התוכן. Cover to cover. עד כל עמוד, עד הכריכה האחורית. And the chakra, my hand chakra, will integrate the wisdom of this book. והצ'קרת הכף היד שלי תפנים לתוך הגוף שלי את הידע שקיבלתי מהספר. So all the messages in the book will actually connect with me, would connect with my whole being. אז כל המסרים שבגוף בעצם יתחברו אליי ולכל הישות שלי. And those who have the third eye open, למי שיש עין שלישית פתוחה, I just ask this book to radiate out its golden field of knowledge and wisdom for humanity. אני רק מבקשת מהספר להקרין את הידע והחוכמה המוזהבים אל כלל האנושות. To make itself felt. שירגישו אותו. And I ask the book to bless your message center. ואני מבקשת מהגוף לברך את מרכז המסרים, קרי את הלב. Which is located in the center of your chest. הלב קצת ימינה במרכז החזה. זה מרכז אנרגטי שנקרא מרכז המסרים. And I silently say, dear Divine Transformation book. ואני אומרת בשקט, הספר היקר הזה, ואני אומרת את שם הספר. Please bless everyone's heart chakra or message center. בבקשה ברכי את צ'קרת הלב של כולם או את מרכז המסרים.
for 15 minutes למשך 15 דקות, to further open it. כדי לפתוח יותר את הלב. Thank you, thank you, thank you. תודה, תודה, תודה. And the book will serve because that's the task of the book. That's the content of the book and the task. הספר ישרת, כי זו המטרה שלו בעצם, לשרת. And this is why I call these books companions or mentors. לכן אני קוראת לספרים האלה חברים ומדריכים. In the early days, our Master Shah even asked us to put the books beside us while we sleep in the night. בימים ראשונים, מאסטר שעה ביקש מאיתנו לשים את הספרים ליד המיטה כשאנחנו ישנים. Now with 22 bestsellers, it's a bit crowded in the bed. עכשיו עם 22 ספרים והרבה מחר, קצת הרבה לשים במיטה. Then Master Shah changed the how should I say that? The vitality of the book. Maybe that's the best description. אחר כך מאסטר שעה שינה את החיוניות של הספר. So that is actually his latest book. זה הספר האחרון שהוא הוציא. Which is called Tao Calligraphy Healing Field. שנקרא קליגרפיית דאו, שדה ריפוי של קליגרפיית דאו. And it explains quite a few essential practices for our physical body, for our emotional, mental body. הוא מסביר תרגולים שכדאי לעשות לריפוי הגוף הפיזי, הנפשי, הרגשי, המנטלי. And of course it has a calligraphy. יש לו כמובן קליגרפיה. Inside the book, which I can't find that quickly. אני לא מוצאת כל כך מהר. And there's one calligraphy on the back. יש קליגרפיה אחת בגב הספר. Which actually, the calligraphy in the book explains how to write the calligraphy, and there's the calligraphy on the back. זה מה שיש לכם בספר, האהבה הגדולה. בספר מוסבר איך לצייר, או איך מה שאנחנו קוראים לשעתק, לעבור עם האצבעות מעל הדיו. And again, this book has a huge light field around it. יש לו שדה אנרגטי ענק סביבו בספר. How can a book enlighten me? איך ספר יכול להאיר אותי? Let's take this book for an example. ניקח לדוגמה את הספר הזה. This book has many so-called light transmissions. יש לו הרבה תכונות של התמרות אור. All in all, it's 46. סך הכל יש 46 תרגילים. And these transmissions are always in the front of the book. ויש את הסיכום שלהם בתחילת הספר, הנושאים. And they're pre-programmed in the various chapters of the book. והם מוכנסים לתוך הפרקים השונים של הספר. So whichever team has the task to dictate the content to Master Shah, אז אותו צוות שמיים שיכתיב למאסטר שעה את התוכן, decide in which chapter, in which aspect this light transmission is integrated within the content of the book. הצוות הזה החליט בכל פרק מה יהיו הפרקים ומה יהיה התוכן של כל פרק ואיזה תרגולים יהיו בכל פרק. Every light transmission is connected with a practice. כל הורדת אור קשורה לתרגיל מסוים. So we could also call the books like exercise books. אז אפשר לקרוא להם ספרים של תרגול. And the transmissions that Master Shah put in this book are really foundational for our spiritual growth. והתמרות שמאסטר שעה שם בספר הן באמת חיוניות לצמיחה הרוחנית שלנו. For example, he transmitted into this book a so-called spiritual treasure. לדוגמה, בספר הזה יש התמרה של סגולה רוחנית. That carries the title and the frequency and vibration. שנושאת את התואר, התדר והרטט. Of the divine. של האלוהים. So divine is not a religious term as such. אז במקרה הזה אלוהים או האל הוא לא מונח דתי.
It's more a power, a frequency, vibration, and wisdom of a certain dimension in heaven. הוא יותר נכון, זה איזשהו תדר ורטט של שכבה מסוימת באלוהות. We consider this dimension as totally pure, השכבה הזאת באלוהות נחשבת טהורה לגמרי, which is full of love, peace, and harmony. מלאה באהבה, שלום ואחווה. And this dimension carries a lot of qualities. יש המון סגולות בשכבה הזאת, בממד הזה. And I'm going to transmit you one of the transmissions of the book, if you want to. לא, הולכת להוריד לכם עכשיו, בתוך הספר, את אחת ההורדות. Which is called the Divine Soul Mind Body Transplant of Divine Golden Light Ball and Golden Liquid Spring of Divine Light. זה נקרא הורדת כדור אור מוזהב. It's מעיין נוזלי מוזהב, כדור אור, נשמת תודעה גוף. It's a very pure frequency and vibration that will connect with our body and will connect with our soul. זה תדר ורטט מאוד מאוד טהורים שהתחברו לגוף ולנשמה שלנו. And these light transmissions are so-called permanent transmissions. וההורדות האלה שאני אוריד לכם, כמו שמאסטר פרנסיסקו עשה transmission, הם יישארו אצלכם באופן קבוע. And permanent transmissions are eternal transmissions. והם בעצם הורדות אנרגיה, כדור אור שישארו אצלכם, איתכם לנצח, זאת אומרת גם למחזורי החיים הבאים שלכם. So they are disconnected from time and space. הם לא קשורים לזמן ומרחב. Our soul is disconnected from time and space. גם הנשמה שלנו לא מחוברת לזמן ומרחב. So our soul receives this gift. אז הנשמה מקבלת את המתנה הזו. And it will stay with our soul until our soul emerges into purest light. היא תישאר עם הנשמה עד שהיא מתורגמת לאור הטהור ביותר. And this purest light is the consciousness of oneness. והאור הטהור הזה זו המודעות של האחדות. It's the overcoming of any kind of separation that we can possibly think of. לעבור כל מגבלה של הפרדה, הכל באחדות אחת. So if you want to receive this, just silently say, I'm very honored to receive this. שבו ישר, שבו זקוף ותגידו, כבוד הוא לי לקבל את הורדת הכדור האור הזו. And you just close your eyes. תעצמו עיניים. You put your hands on your lower abdomen. תשימו את הידיים מתחת לטבור, בבטן התחתונה. Below your belly button. And this is our energy foundation. שזה המקום שהוא מרכז האנרגיה של הגוף. And it will actually go to the Mingman acupuncture point. הוא בעצם ילך לנקודה האלוהית שנמצאת בגב התחתון. Which you will find parallel to the navel on the back. שהוא בדיוק בקו ישר מול הטבור בגב התחתון. And this acupuncture point is actually an interdimensional gateway that we have within our physical body. והנקודה הזאת שנמצאת בין חוליות L4 ו-L5 היא בעצם שער שדרכו אנחנו מקבלים את הניצוץ האלוהי. And there the divine light will settle down and will serve us. ודרכו ייכנס האור וינוח או יהיה בדנתן התחתון, בבטן התחתונה, במרכז האנרגיה שלנו ככדור אור. So please prepare. היכונו. Say your name 3 times. אמרו את השם שלכם 3 פעמים. So your forename and your family name. שם ושם משפחה. Divine order from the book, Divine Soul, Mind, Body, Healing and Transmission System. פקודה אלוהית מהספר שאני מחזיקה ביד. The transmission of 28, 29 and 30 as one transmission. 3 הורדות כאחד. To everyone who's present at this time. כל מי שנוכח כעת. Divine order
divine soul, mind, body transplant of divine golden light ball and golden liquid spring of divine light. So I'm gathering the Chen Qi Jing, the soul, the heart, the mind, the energy and matter of this divine light. אני מחברת בין הנשמה, הלב, התודעה, האנרגיה והחומר של כדור האור הזה. In the authority of being a disciple of Dr. and Master Zhigang Sha. ובסמכות שיש לי כתלמידה של מאסטר שעה. And I have this huge light which gathers above my hand. יש את האור המאוד גדול שנמצא מעל היד שלי כרגע. And now from this light, golden light balls will subdivide and go through the crown chakra. כדורי האור ייכנסו דרך צ'קרת הכתר. Down to the root chakra. עד לצ'קרת השורש. And finally going into the Mingmen acupuncture point. ובסוף יגיעו לנקודת המינגמן שהיא בגב התחתון כמו שציינתי. Transmission. Now I give a silent order that all the other transmissions that you already have join as one. למי מכם שכבר קיבל הורדות ממאסטר שעה, קחו את כולם כאחד. And you can ask the divine light, please turn on. תבקשו מהאור האלוהי, כדור הזהב שצריכם להתניע. Bless my relationship with my neighbor I quarrel with every time we see each other. לברך, היא נתת דוגמה את מערכת היחסים עם השכן שיש יחסים לא טובים, או עם כל דבר אחר שאתם רוצים. Bless my finances. את המצב הכלכלי שלי תברך. Or bless my beloved dog or cat or כל דבר, חיות מחמד או כל דבר. So this divine light is a universal servant helping us in all aspects of our life. אז האור הזה עוזר לנו בכל היבטי החיים. This is why these books are so extraordinary. לכן זאת הסיבה שהספרים האלה כל כך מיוחדים. Every book in itself is a little pearl of wisdom. כל ספר יש לו ידע מסוים משלו. A magnificent mentor in any spiritual or worldly crisis. יכול לעזור לנו בכל משבר שיש לנו. It's highly educative. לומדים הרבה מהספרים האלה. When you really want to know how the body can heal itself and much more. אתם באמת רוצים לדעת איך הגוף ירפא את עצמו והרבה מעבר לזה. It makes us familiar with a new era that we entered into. הוא מביא אותנו לעידן חדש של אור הנשמה שאליו נכנסה האנושות. Which we call the soul light era. עידן אור הנשמה. Where the soul is the boss. We should stop now, Kirsten, okay? Okay, yeah. Because it's getting too complicated for people who have not gotten this. I'll just say a few words in Hebrew. כל מה שהיא מתארת בידע, אני צמצמתי ל-70 עמודים הראשונים, הכל כתוב בתמציתיות. יש לכם את כל הידע, כמובן שזה לא מורחב כמו בכל הספרים, אבל תקראו את הידע שיש בחלק הראשון של הספר, לפני שאתם קופצים לתרגילים או במהלך. כי כל הספרים של מאסטר שעה הם באנגלית, קונים אותם באמזון, ואני יודע שלנו לישראלים העניין קצת קשה, אלא אם כן מישהו באמת שולט בשפה. I just told them that I condensed the knowledge from all Master Sha's books into my book in the first part. It's condensed. It's not the whole wisdom, but it gives them an opening to other wisdoms. Yeah. So okay, I think we should stop here. Yeah. אני רוצה להודות למאסטר קירסטון. This was a wonderful lesson. I also learned from it. Wonderful lesson. שיעור נפלא, היא המורה.
אני כל כך מאושר שהיא המורה שלנו, אני לא חושב שיש עוד קבוצות בעולם שיש להם מורה כמוה. I told them that I'm so happy that you are our teacher. Oh, thank you. I guess that no other groups in the world have such a good teacher. It's our privilege to have you with so much knowledge. I had to stop because half of the people here haven't even read the book, so you're getting deeper and deeper. So I hope they'll come to. But they have an amazing book now with a huge golden light field that they can work with, and it's written by you, and this fills me with joy and pride. אני מלאת גאווה בספר שכתבת. טוב, תודה רבה. יש הרבה אנשים, אז אנחנו לא נפתח את זה עכשיו לתגובות. אפשר להגיב בוואטסאפ האישי שלי, אם אתם רוצים לפנות אליי, שאני אפנה שאלות לקירסטן. תודה רבה. Thank you so much, Kirsten. Great honor. ואנחנו נסיים, ואני רק אומר לי שקצת קשה לו לדמיין. If you have difficulty in imagining את הכדור המוזהב, פשוט תשימו את הכדור המוזהב לפניכם, תקלטו אותו לתוך המוח, תעצמו עיניים ותמשיכו לדמיין, וברגע שהמוח בורח, תפתחו את העיניים, תסתכלו עוד פעם על הכדור המוזהב. יש לכם גם עוד קליגרפיה